Msupa ndo anachill hapo. Unajua yeye at least ngozi soft isiharibike. Unajua bado ni demo wa celeb so analalanga hapo at least yeye feel free. Alafu mimi na setiki nini hapa hivi na doza hapo hadi asubuhi. And we've been here for I think a week now. Tuva refused to play. When I released Mapepo, first time Mapepo came kwa hewa, alikataa kucheza. He never played. Na reason yake ilikuwa? Reason ilikuwa ati video ni chafu. Umeget? But on the same show, anacheza ile ngoma ya Diamond na ule mama ule. Ile. Nasema nawe. Venye wana shake matanye, manzo wana shake mahaga mazee mpaka una alafu Mapepo achezi ati ni chafu. Mimi sisi na chukia Tuva. Simchuki na mdarau tu. What's up, everybody? Now, you guys have known Visita for such a long time. In our early 2000s, yes. If you know Visita and you have sung to his songs, you better have a child by now, eh? Anyway, so we've come to know more about Visita. He's been away in the game for such a long time. And you guys remember there's a time he went out and pleaded for help. Now, we need to know the story behind this, what's been going on with Visita and where he has been. Now, follow me through as we go get to know more about Visita. We get to hear his tracks so much, man. We have a very beautiful conversation. Let's do this, guys. You know, everywhere that we go, for sure, she gonna be in trouble. You know, everywhere What's that up, we guys? go. Again, here I am to give you another very tasteful exclusive. I know you guys have not seen Visita in quite some time, so we're going to find out what has been going on with Visita. Yeah. Naje bro, V6. Noma sana. Noma sana. Noma sana So sana. tucheke ile. Hey, ndio hiyo sasa. Noma sana. Yes, Visita. Yeah. So of course tumekujua hivyo, kucheka, grandpa, everything, etc. Kabisa. Watoto tujue Visita, where were you born, umetoka wapi? Ama wewe ni msio ulitoka nje ukaingia Nairobi kutafuta pesa kama sisi? Asante sana. Kama kawaida wa usanii naitwa Visita. Lakini kwa kitambulisho najulikana kama Nixon Wesonga. Mimi natoka zile pande za South Nyanza. Nilizaliwa mahali ambapo inaitwa Wendo. Mali kuna hiyo za Sony Sugar. But kwetu nyumbani ni Rusinga. Okay. Yeah, Rusinga Island. Yes. Nice. So that's just kana joke. Kwa hata ulikuja tu Nairobi kutafuta dope. Yeah, mzee mimi nilikuja tu Nairobi kuhustle tu manze life kama kawaida. Yeah. Sasa tukakujulia, of course, when we started knowing Visita as an artist. Yeah. How did you get yourself into kuwa artist? Okay, venye nilikuja Nairobi, hakuna mtu wote mwenye nilikuwa naenda kuona ama kutembelea. So nilikam tu Nairobi kuhustle muziki. Na the only place yenye nilikuwa naweza jipata ni church. So church ndio muziki ilianzianga. Allah? Yes. Ulikuwa kwa kwaya? Si kwa kwaya, nilikuwa kwa youth, nilikuwa kwa youth church. So youth church kulikuwa na group ambayo ilikuwa inaimba, walikuwa wanajiita DOC. So venye niliingia church, wakani invite nikajoin hiyo group yao, tukaanza kufanya gospel music. So mimi nilianza muziki na gospel music. Na kuna hizo mangoma YouTube ukiwa gospel artist? Well, unajua YouTube ilikuja 2005 and hiyo ndio time tulikuwa tumefanya muziki, so hatukuwa tuna rada ya YouTube sana hiyo time. So hatukuwa tumeziweka YouTube. Unafaa kuturekodi ngoma ya gospel. Of course, yeah, iko. Yes. All right. So of course after that ukaendelea na muziki? Yeah, nikaendelea na muziki. After that, okay, what happened ni hivi hiyo group, mimi si kwa gospel artist. But nilikuwa napenda church sana. Nilikuwa napenda kwenda church because I just love the mood, because mimi natoka kwa familia church, mamangu ni MSDA. Au mabeshte zangu ndio waliniintroduce kwa Steve Jomino. Because we were supposed to do a song for Christmas. Ilikuwa 24 December. So tulikuwa tunafaa kufanya ngoma ya Christmas na tuna beat. So tulikuwa na beat ya 50 cents ile in the club. So ndo tukaenda nayo kwa Steve, tukarecord our first song. Venye tulirekodio song, ndio baadaye kesho yake nikakuja nikakaa na Steve chini, nikamwelezea mimi ni msanii nini.
Na Steve being a good guy akanikubali, akasema kuja nikufanyie ngoma, akanifanyia my first song yenye ilikuwa love song. And hiyo ilikuwa the beginning of Visita. Alright. Oh, na that's Steve umesema ni Jomino. Yes, tunakumbuka Jomino. Jomino of course. Jomino sana ndio ilituzaa si wote. Yes. So after that ukaendelea sasa ukaingia na Jomino. Yeah, tukaingia na Jomino. Although bado nilikuwa nafanya gospel, but sikuwa into it sana like gospel artist. So ikafika mahali mimi nikaendelea na kazi zangu kama secular na wengine pia wakiendelea na maisha zao. Yeah, so hapo ndio muziki yangu na secular na Visita ikaanzia hapo. Yeah. You know, Jomino in the beginning wasanii walikuwa mahardcore. Na get ilikuwa more of maji, yani wase wana rap, wase wana yani wase wako zone fulani. And then mimi nilikuwa mtulivu, yani unaona. Nilikuwa nimetulia, naimba R&B. Me I was never a rapper. I was never meant to be a rapper. But the environment yenye nilikuwa wase walikuwa marapa, unaona. So mimi nilikuwa nawekwa pending, nikitoa ka chorus I'm soft, unaona. Mimi ni msofty. So wale wase wako hapo ndo wanafanywa mangoma. So ikafika mahali nikaona si hata mimi naweza rap, unaona. So hapo ndo nikaanza kujifunza tu kuandika rap nini. And then once Banjuka came out, wase wakatoka Ngong, cause initially ilikuwa Ngong, tukatoka Ngong wakaenda Madaraka. So huko Madaraka ndio my production side ikaanzia hapo sasa. Yeah. Okay, this is still under Jomino. Under Jomino, yeah. Yes. Yes. Pia kina DNA walikuwa part of yes, DNA, Kaya, Buddha Heart, kulikuwa na jamaa anaitwa Buddha Heart. Watu wengi hivyo kwa box, Sheila kwa box alikuwa. Wasi wengi akina DNG. So after that ndo nikaanza kujifunza. Okay, production ilianza kujifunza 2006. Because sikuwa na computer wala nothing. So I used to go to a cyber. DNA ndiye alikuwa kwa hiyo cyber, anaenda anafanya mambo yake. So nilikuwa naenda hapo, napata FL, najifunza kufanya beats, kumake beats yani. So from 2006 to 2008 ndio nikaweza kuproduce song ya kwanza, ilikuwa inaitwa Shu kwa Shu, kafanya na Ken Rezi. Yes, na hiyo ilikuwa the beginning of Visita na Rezi sasa. Ndio mlikuwa mnaitwa. Yeah. Nyinyi mnakuwa mshikana ni hivyo. Yeah, man, that's my brother. That's your brother. Yeah, Alright, that's nice. Yeah. So of course then mkaendelea in it after Jomino. Yes. In it Jomino all time. Hiyo ni Jomino. For how long? Jomino nilikaa for Jomino lilitoka 2009 because pia Steve alikuwa busy na mambo mengine, so studio hakuwa sana. So vitu unajua mwenye studio kama yuko na hakuna mtu anaweza handle vitu mob, so ikabidi akaendelea na biashara zake na sisi pia tukaendelea na maisha yetu. So nilitoka huko 2009. So I think nilikaa huko around 4-5 years. That's a good time at least to grow yourself. Yeah. After 2009 ndo mkaingia. So 2009 that's the first time I met Refiga. That's the first time ever, cause nilitoka Jomino and ndo nilikuwa na ile moto ya production, and Rezi was to master his album. Kuna album alikuwa amefanya Pacho, sasa ikianza Pacho ya Naiboy. Alikuwa akiitwa Rap Damu. Yes. So Rezi akifanya album yake, Joy alikuwa ashatoka Jomino, nikiwa Jomino. So yeye alikuwa anafanya album yake kwa Naiboy huko, Rap Damu. So ikakuwa ni mimi master hiyo album. So venye nilimaster hiyo album, through the process ndio since Reza alikuwa na work na Refiga in terms of marketing hiyo time, akaniintroduce kwa Refiga sasa. So I did few works here and there, and then nikatoka, I went to Mombasa, came back, then I met Refiga again 2012. Yes. Ukiwa Mombasa, were you still doing music? Yes, of course. I was working. There's this studio. It's a long time ago. It's going to Soundquick, SQ Records. Pia mwenye studio alikuwa anaitwa Steve. Okay. Yes. So I worked with him for like few months, then I came back. But as a producer? As a producer, yes. Okay. Yes. Sasa tukatoka Mombasa, tumefika Nairobi. Tukakuja Nairobi. When I came to Nairobi, sikuwa na studio. So kuna beshte yangu tulikuwa na yeye, tukashikana na yeye, tukaanzisha studio hapo Karen.
Although Karen unajua sasa maisha ni ngori, so ikabidi kidogo inatulemea, tunang'ang'ana inatulemea, and then tukapatana na DNA. So through maswali ya polisi. Maswali mingi. Yes, yeah, through maswali ya polisi, because we did it tukiwa Karen. So through maswali ya polisi tukamita DNA, akapatana na Refiga again. So hapo ndio makazi yangu na Refiga na Grandpa ikaanzia hapo sasa. Yeah. So hapo ndio mka-launch Grandpa. Hapo ndio, okay, let me say Grandpa ililaunchiwa later. But the Grandpa was already there. But sasa officially kwanza kwa na Grandpa ilikuwa hiyo 2012. Okay. Yeah, after maswali ya polisi, Fimbo Chapa, Refiga akasema pige mambo. Yeah. Mlikuwa mnatoa kali of course. Yeah. So under Grandpa ulikuwa vice president as No, I was a producer. Ulikuwa na Karuma, hiyo ilikuwa vice president. No. Hiyo ilikuwa kelele tu. Ilikuwa it was a PR stunt. Yeah. ilikuwa PR stunt. Ilikuwa PR stunt, but it wasn't on my side, ilikuwa on his side. Because to me, I thought he was serious. Yeah. Okay. So majorly ilikuwa tu ya Refiga. Yes. Okay. Yes, yeah. So mkaingia, the first song that you did as an artist, Grandpa ilikuwa as my first single, Mapepo. Mapepo. Yeah, that was my first single. Tulifanya harusi jana na leo tushako sana. Hayo ni Mapepo. And you did well. Yeah, thanks. And nikafuatana ya pili ni Tuelewa. So Grandpa, I only had 2 singles. Oh, the others were all collabos. Yeah, and production, yeah. Yeah. Okay. Yeah. So pia on your own work, you're also producing your own music? Yes. Okay. Yeah. Okay, so ukafanya Mapepo na Elewa. Yeah. Elewa. Yeah. Aya, then mkaendelea. That's when sasa I think tukaanza kuona na kina Kendrezi, mkashikana sasa bongi. Yes, kabisa. Because majirani, I mean, Kendrezi hakuwa Grandpa when nikiingia. So it happened, there's this young man called Majirani. Majirani. Alikam studio, akanambia, vile tu msee anaweza kuja kuambia ni aje bro nadai collabo. Because me from Jomino, watu walinijua from Jomino, wale wenye walikuwa wananifuatilia from Jomino. So hizo songs tulifanya before, also had fans na Majirani alikuwa one of them. So akakuja kunisaka, really? Yeah. So akakuja kunitafuta Grandpa, akanambia ni aje bro, naweza dai tufanye ngoma pamoja mimi na wewe na Rezi. But kuna vitu mimi waangalianga tu kwanza before nifanye kitu na msee ama ni involve msee mwingine. So nikampea time kwanza, kaka mwezi moja akarudi tena. Nikaona ni msee ako serious. Nikamwambia sawa, uko na idea? Akaniambia song yangu niko na idea inaitwa Hivyo Ndo Kunaendanga. Nikamwambia achia hapo. Hivyo ndo kunaendanga. So from there nikapigia Rezi. Rezi akakam studio, tukapiga hiyo ngoma, and that was now the beginning of Shida Mbili now. Hiyo song ilikuwa moto. Yes, Hivyo Ndo Kunaendanga ilifanya ile maneno, na nashukuru pia sana kwa support manzee, unaona. Yeah. So tumerecord nyimbo, tumego through, umepatana na Majirani, now you've become like a family. In fact, kuna time nilimit with you guys back then, nilikuwa tu bado young, sikuwa nimejoin media, and I used to look at people and say this is a family together with Refiga. It was a family. It was a big family. Where we had dreams, we had big dreams, unaona, was sufficient, unaget. Yes, we had it, but unfortunately vitu zilifanyika hivyo. Yeah. Then there's this song If Moto. Yeah, Dawa ya Moto. Dawa ya Moto. That one was, hiyo ndo nilikuwa nakwambia watch jana. Azee Visita ni super producer. Yeah man. Yeah, that one you produced, yeah? Yeah, I produced Dawa ya Moto, I remember. We just did Fimbo Chapa, Fimbo ya Pili. And now DNA was out of Grandpa, and DNA was creative director hapo hivyo. So when he left, so people were like, Fimbo ya Tatu, like itakuaje, unaona. So it was tough time coming up with Fimbo ya Tatu. I remember Rezi came through, we were looking for choruses everywhere.
when we had it, we said this is it, tukarecord, and then we started making phone calls. Kuna zile Refiga alipiga, kuna zile tulipiga, and then we all came up. We did an audition, so alikam wakapiga mavasi. Audition acha Sauti Sol, muli audition Sauti Sol. No, Sauti Sol just came through. Wapia Ben at audition. No, kulikuwa na mood, because you see Fimbo ilikuwa, the idea ilikuwa kupiga mziki, collaborate na both upcoming na wale established already, yeah. So ile ndio ilikuwa, na Fimbo imesaidia wasanii, naweza sema kama Dufla ni mbegu ya dawa ya moto, Susun ni ya dawa ya moto. There are also few nini wenye pia walianzisha wakarudi wakanyamaza pia. So dawa ya moto was an experience. Ilikuwa moto. Yeah. Dawa ya moto ni moto. Dawa ya moto ni moto. And then I'm thinking, I think, was that one, which was the last song mulifanya under Grandpa? The last song we did under Grandpa? I think that's it. Ila ushaamka asubuhi. Oh, Asubuhi. Asubuhi. Asubuhi would be the last, I think. Yes, Asubuhi would be the last video. The last music, yeah. Yeah, it's true. That would be the last, yeah. So then Grandpa wakasema ikamuliwa tunafunga. Okay, what happened? You know, everybody walikuwa na contract zao, Mtukadi contract iliisha, Kenrezi contract iliisha. So many, and then Grandpa, so si wasanii wote walikuwa wamesainiwa. Kuna wenye walikuwa affiliates kama Waire, Melina, kulikuwa na wasanii pia tu affiliates hapo hivyo. So wenye walisainiwa ni wachache. I think Kenrezi, DNA, Pizzo. Okay. Even me, I was not signed. You're not signed? No. What? I was just a producer. Because, okay, now this is very interesting. Do you nakumbuka at the time when Kenrezi was leaving, kulikuwa na drama mob. Yes. Okay, asemekana sasa Visita na Kenrezi wasikizani. Yeah, even when Tony I said, you can raise DNA, I told them all of that because, you see, I can say, like, if I feel a type of way, that's how I feel. So at that time, you know, I was in Grandpa because of DNA, not because of Refiga. I was in Grandpa because of DNA, Kenrezi, you know. But then I used to sit with these guys and talk about issues, you know. So when things went, I don't know how they left, wakaniacha hapo. So, you know, just like a nigga, you know, I just felt like these guys are cowards or something, you know. So me, what I felt, nilifeel hivyo, nikienda kwa kamera, nikawatukana vilivyo, because they are my brothers, they are my G's, unaona. So, but the reality is, we really loved each other, pale. You know, we loved each other so much, because hata tulibonga na Kenrezi after that, you know, like, after they left, they also, kuna vile pia vitu waliongea huko nje, unaona. Obvious, binadamu, you have to talk. Yeah, you have to respond. So hizo vitu ndo zilikuwa, mimi nikiwa pale nimebaki and I'm their friend. Unajua ukitoka job mahali na unajua best yako bado wako hapo, ufai kutanish jina hiyo place. Umeget? So hiyo ndo kitu mili ni udhi. Juu mimi sijakosana nao. Unaget? But later on tulipatana, tukaongea fresh, tukufiti, kila mtu alielewa what happened, unaona. Even Refiga himself, we are talking right now as we speak, and we learned a lot because kulikuwa na, you know, back and forth going on, like Nani said this, Nani said this, Nani it doesn't like your songs, you know. So a lot happened, you know, but tukakuja tukarealize baadaye, and though it was too late, but everyone has moved on. So let's just speak it as the truth, as true as it can be, as it is. Yes. So literally mkiwa Grandpa, is it that contract yenu ilikuwa inawabind from doing a lot of work, because unasema Rezi ni msewa hardworking. Yes. So is it that ilikuwa inawakataza kufanya kazi, ama is it that mnaambiwa this is all you can do? What was that problem that ilifanya Kenrezi feel here pale niko, hata wewe feel hapa pale niko, I'm not growing, I'm not making music? Well, Lily, you know, the industry that tumebringiwa up, the industry yenye, you just need to shut up, you know.
like if you don't have uwezo, if someone is doing anything for you, you need to shut up. You know, so that's who we were. You know, even if you know that's not how it's supposed to be, you just shut up because you don't wanna mess things up. You know. And you know, there were a lot going on, but atungeweza put out there na atungeweza manage because unajua tuna contract yes iko me as a producer naweza work na anybody. But unapata cause for example let me tell you niko na story kidogo. There's a time Naiboy aki come through alinitumia ngoma, alikuwa anataka tufanye collabo. When Naiboy is my bro, tumeishi na yeye yani kwake studio pacho, yani ni boys unaona. So when he sent the 3-piece, I told Ref niaje, I was very excited because you know the position that we were, it was really cool for me to do a collab with Naiboy maze, because that's all I could do unaona. So when I told Ref, man, like here is something to do, man, I want to do this with my bro, he said no. Get? No. Yes. What? He said no. And you're under no contract? Yes. But you see, when he says no, you unati. Not that you can't say no too, but you know, you don't want to be that person when unabishana na management na mkubwa unaona unalenga. So another one is there's a day Kali's manager called when I was still in Grand Park. Kali coming up, Calligraph. He called and he was like, I want to do a collab with Visita. You know, I was with Refiga. We were together on a phone call. So the conversation was, they wanted me to do a hip hop track with Kali because me I'm a rapper, I'm a hip hop artist. Do not get? The only difference is I do hip hop lyrics on a club beat. Oh my God! So that's what people don't understand. So, but a clever rapper would understand that guy is a hip hop artist. You know. So they reached. We talked, but there was no agreement. We never agreed. I mean, Refiga never came to agreement with the guy because Refiga wanted Calligraph on a grandpa beat. Oh my God. He wanted another no. Yes. He wanted a Calligraph on a grandpa beat. And me, I want to do a collab with Kali. Oh my God. That collab never happened. And I had a huge problem with the two brothers. Oh my God. Like, this year is when we started talking again. Over the years, our relationship was messed up. That's with Kali and Naiboy. And Naiboy, Damn. yeah. So, like I'm saying, like you wanna do it, but there's a barrier. You know, you really wanna do it. Like I wanna work with that guy. I wanna work with Nyash. I wanna work with this guy. And they also want to work with you. Yeah, but it's impossible, you know. So, but to somehow we tried to understand like why, you see. Then it was all like they are not yet. Oh my God. Yes. See them now. Yes. Exactly. That's my point, Lily. So if you understand that, so they are friends and they are sisters and brothers. How do they take me now? Or how did they take me then? Understand? But maybe they'd understand if you explain now, to them. Yeah, true. But I talked to Naiboy, by the all of them I talked to them. Naiboy nilim WhatsApp, nikamuexplainia kila kitu. Akaniambia ina noma bro. Yeah, and now we are talking. Yeah. Maybe we'll work together because I know Nairobi. Of course. What? This is very interesting. So then Grandpa ikashatiwa down. That's 20? Okay. What I believe. Did you leave? You left Grandpa before it was shut down? Or? Yes, before it was shut. Okay, now give us how you got to live in Grandpa. It was 2016. 2 weeks before I saw Refiga. Jua tukwa tunaongea sana kwa studio. There's a time, kuna time tu aliamua yuko. So he was very absent. So for 2 weeks,
siwezi enda studio, hakuna fare, hakuna nini, so niko mtaa, there's nothing to eat, kuna hizo my issues going on in the house. I have 2 kids, unaona, wameanza shule, so there's these problems going on. I'm supposed to write a song, I'm supposed to produce, so I'm calling my brother, he's not picking up and all of that. So ikafika mahali nikajiuliza, I produce music, it goes out there, so ni nini Refiga anafanya yenye hatujui, like ni nini hiyo anafanyanga yenye sisi hatuna idea about. So nikaangalia nikaona haiwezi, hakuna haja ya kufurahisha mtu na watu wadhani uko sawa na uko sawa. Unajua manzo huwezi hata omba chumvi, tena kila siku huwezi omba chumvi na huwezi omba kila siku, unaona. So ikafika mahali nikasema wacha nisote nikijua kweli mimi nimesota, hakuna kitu nafanya, unaona. So nikasema wacha niachane na hii maneno. So I never told him, sikuwahi mwambia, but there's a day aliniambia ati mbona hujakuja studio. Nikamwambia bro, mimi I'm just tired na hii maneno na mimi wacha tu niende zangu, unaona, because there are so many records, text messages nikimwambia bro, unaona, there are so many phone calls nikimwambia bro, unaona. So when I decided to leave Grandpa, ilikuwa ni juu there was nothing like, hakukuwa na kitu yani nasaidia yani isipokuwa jina, which was even worse manze. Was unatoka hivi kwa nyumba unaenda hapo kupanda matatu, alafu me that time nilikuwa napenda kuvaa white manze. White was my favorite color. Hadi Reza ni enjoy, unaona. So natoka hivi nafika stage manze, uko brown. Ai manze nisha perembo manze, nimetole nini narudi mtaa, siendi studio. Are you serious? For real, narudi kani nimechafuka mtaani, nimenyang'anywa simu mara 2, unaona. Umeget. So inafika mahali unaona, why would I do all this? Na studio ni big, jina ni big, na pesa inaleta. Why would I pitia all this, unaona? So ikafika mahali nikasema yeah, which was naweza sema for someone who knows, it was a risk. It was a very very huge risk, unaona, because sikuwa na any other plan. But hizo vitu zili happen for almost months. Haikuwa decision ati ya siku moja, ati wiki 2 tu ndio nimeona njaa No, me I had so many meetings. Tumekuwa na meetings. Ndugu anakuja hadi kwangu, tunahava meeting kwa gari. Tunaongea juu ya vitu na hapa, unaona. Lili unajua people wanaweza shanga mbona nilijipata kwa hii situation whereby sina do. No, that's what I wanted to ask, because Visita, na kama Visita ni msemo mkubwa. Visita amefanya hivi, then how did you find yourself? Because the contract that I signed was for production. And for production first I was supposed to be paid 30k. Unaona? But for the love of music, me I just did it. Hata sikuwa nakumbuka leo ni 25th. Nafaa kulipwa mshahara yangu by hii date. Sikuwa nakumbuka hizo vitu. Unalipwa 30k per month to do production? Yes, your time. Why? Yes, 12k. I mean 2012 venye tulipata na ref, your time. So venye nilisana hiyo contract ya 30k per month, alinilipa once, Lily, once. Aki, mbele ya Mungu, alinilipa once tu. Unaget? Na from there, mimi nilikuwa nafanya tu mambo zangu, napiga muziki. Yeah. So unaget? So the only thing I did ni sikuwahi uliza where is my salary. Mimi nilisema hatuna food. Unaget? Mimi nilisema hatuna hii. So hiyo kitu yenye hatuna ndio yana provide for, unaona. Then ikifika mwisho wa mwezi napatiwa 15,000 ya rent. Unaget? Then hizo stories zingine ishi hapo. Unaget? And when it comes to royalties, me as sikuwa sign as an artist. So kitu kama mapepo nashangaa hata ilijipata skiza aje, ilijipata bonyeza aje. Like me hizo vitu sielewi venye zili go down. But again, hao watu wenye wali sign hizo muziki, mbona hawakufollow up? Mbona bonyeza hakuwahi follow up? Mbona hawakuwahi ni call? Aseme like Visita.
Umeget? Now where did you go to them? Ulienda Sijawahi enda because of so many reasons. Your time, like I told you, a friend of a friend who is a friend of a friend and friends. Unaget? So the minute you'll make that phone call, he called. Umeget? Alipiga simu. So usisikie huyo. Umeget? So like it's a situation whereby you cannot start like crying or saying, oh, you know, you just chill. You wait for the right time. Unaona? Because I know Bonyeza sent some money or gave out some money. I know, but I've never received it. Umeget? It may not be the figure's mistake, but come on, Bonyeza should at least follow up. Unaget? Like, wasanii wamelipwa. Unaget? So that's what happened. Mimi sikuwahi receive. I only received a royalty once ya Mapepo, and it was 2015, late 2015. Nikapatiwa 6,000 na Refika cause ilitoa 13k hivyo kulingana na yeye venye aliniambia, cause si kitu naonyeshwa ati ndio hii unaambiwa na mdomo like ilitoa 13k. Alafu unajua mimi sio mtu wa ati are you sure bro? I'm easy. Plus me I was a street kid to some level, so me I understand. Hakuna kubishana kwa hii story, unaona? So that's the story. And if I could get much more, ningeweza hata enda nianzisha hata kinyozi yangu wakati siendi studio naweza chill, because I used to be a barber. Mimi najua kunyoa, unaona? And I love it. It's one of my daughters. I have a crazy barber shop, unaona? So ningekuwa na hiyo do, ningefanya hivyo. But unapata pale watoto wale wanaenda shule. Ile pesa unapata inaenda wapi? Shule. Unaona? So that's what happened. Let me just ask something very deep. Yeah. These friends of friends of friends, do you know who these people are? Of course I know. Would you mention them? I know, manze. Come on. Tufa ni beshte ya Refiga. Come on. There's nothing to hide, Lily. It's reality. Mimi, I don't have any. I don't seen your time. Unaget? You've mentioned Tuva. Nikakumbuka. Sorry. There's a time ulikuwa unafanya freestyle pale Instagram. Uli go on Tuva nukamwambia set and everything. What did William Tuva do to you? Me, I don't like him. I don't like Tuva. Period. What did he do to you? He's a pretender. Yeah. And I don't like him. I don't like pretenders. I don't like someone who calls me and tells me you are the biggest producer in Central Africa. Don't tell me that if you don't mean it. You get? And then brother went ahead, akachukua my laughter. You see that laughter? Yeah. And my performance track. Akaenda akaregister Skiza. So mi napigia Mtuva, the first thing I hear is me. You get? And you're not aware? I'm not aware. I call him several times. Ananipeleka hivi. Let me tell you, I don't like Tuva. I don't. But I don't have a problem with him. But I don't like him. I don't respect him. Yeah. Is it something that is done to others? Do you know other people who've gone through the same? I don't know if anyone has gone through that. But me, my experience with the Tuva, it's just bad. You know, it's not a good vibe. It brings me bad vibe, you know. Like, I don't know what to say, you know, na? Because mi nilikuwa nimemheshimu sana, unaget? Cause Tuva ni mtu tunajuana from way back. Tumekaa na Tuva kwa studio, anaandikiwa mistari na Kenrezi. Mistari zenye hadi leo akipanda stage anaimba. Lakini amesaidia Rezi na nini? Umeget? Rezi yako kwa ngori, amemsaidia na nini? No, tuache Kenrezi. Tuva amejenga msanii mgani Kenya? Umeget? Mimi naongea hivyo sababu mimi ni msanii na mimi ni producer hapa mchini, unaona? Amesaidia nani? Labda mimi sijui. Msanii wa Tuva amejenga, ama acha hata msanii wake, amejenga nani? Umeget? So to me, I felt like from my experience with him, cause ni ananijua.
come on, ananijua sana, unaona, ndani hadi kwa familia yangu, unaona. So if I have such an experience with Tuva, mtu amjui je, unaget. Tuva refused to play when I released Mapepo first time. Mapepo came kwa hewa, alikataa kucheza. He never played. Na reason yake ilikuwa? Reason ilikuwa ati video ni chafu. Umeget? But on the same show anacheza ile ngoma ya Diamond na ule mama ule ile. Nasema nawe. Venye wana shake matanye, manzo wana shake maaga mazee mpaka una alafu Mapepo achezi ati ni chafu. Surely. Like no Lily, surely. Like tukue tu asewa real. Unajua Kenya there's something unachoma. There's that thing, there's that inaitwa stigma ama nini. Ndio, stigma. Kuna hiyo kitu like when you want to talk about something, don't say that. Unaribu. Angalia wabongo wanamwambiana ule jamaa mfala, ule jamaa mjinga ule. Kenya ambia mtu mjinga ule, kila DJ atakununia hivi. Kila mtu atakushatia down. And not play your music. Yes. And that's what I'm saying. We should stop that. Like tukue free with each other. Yeah. Unaona. So me as I'm saying here, mimi sisi na chukia Tuva. Simchuki, na mdharau tu. Because if you can do tofauti ya kudharau na kuchukia. Yes, kuchukia mtu ni ile kuhate mtu, unamchukia hatuwezi taka kumuona. But mtu unadharau ni mtu unadharau tu. Mimi na mdharau sana because amefanya vitu, anajua mashida zangu. Mimi nishaipigia hadi Tuva nikimwambia brother, nikiwa kwa ngori hizo time. Namwambia bro, wewe unajua talent yangu, unajua talent ya Rezi, unajua talent ya Dufla. Bro, tusaidie tafadhali, tusaidie. Hata Dufla. Tusaidie. Tafadhali tusaidie. I swear kuna hizo record za simu. Sina mimi, ziko Safaricom. Unaget? Amekataa. You want to tell me even Dufla mwenye alikuwa anajaribu? Hakuna kitu Tuva amefanyia Dufla. Hakuna. I'm telling you. Mimi ndio nimejenga Dufla na ninasema hivyo proudly. Unaget? Lakini Tuva alichukua credit. Yeah. Unaget? Simply because hakuna mtu anaweza kaa chini aongee juu ya Tuva. Unaget? Lakini mimi I'm not like that, unaona? Unaget? What? Yeah. So as we speak here now, bado unaongeanga na Rezi na majirani? Rezi is my bro. We are working on an album together. He's just that amefanya album yake. He's working on that. We are working on a Shida Mbili album, but we have problems. So how is Rezi doing right now? He's doing good, but he needs a boost, manze. Let me be honest, manze. Unaget? We need love, manze. Tunahitaji tu hiyo. Like a brother, manze. What's up? Unahitaji nini Rezi? Songa bro. Unaget? Hiyo tu. But tukufiti. Wow. Sita yani nataka kuniambia now really in the industry. Yeah. Ni mtu kivyake, jitegemea, hakuna ile pamoja. No, there's nothing like that because the minute utafanya hivyo, utaona ni kama huyo msanii atakulemea. Umeget? Atakuwa baggage. Unaona ni kama ama unaona huyo msanii ni mnoma sana. So the minute utasupport huyo msanii atakunyang'anya biz, which is stupid because if you support that guy unadishi tu hiyo dona in fact your value hata inapanda. Look at Diamond, unaona unacheki. But Kenya tuko na wasanii wangapi hata watene hata uwezi sema ati amebeba umse. Hakuna. So mi venye nilifungiwa keja, had to look for ways. I had to talk to my wife. Nikamwambia wewe sasa fanya hivi, chukua watoto wapeleke nyumbani. Maana watoto hawawezi tuseka Nairobi. Hawezi waona wakati. Chukua watoto enda nyumbani. Hiyo viazi, hiyo mahindi, hiyo nini wakule. Hiyo shule iko nyumbani usome huko. Unaona? Wacha mimi nibaki huku niking'ang'ana, unaona? Ni keja unaona the first floor, second floor, third floor. Hapo ndo tulikuwa tunaishi mzee ashachukua. Za mwisho huku. Ilikuwa zone 50 sana nikiketi hapo mazee. Mazee naweza alafu naingia napiga kazi zangu.
Sasa acha niongee naye. Acha niongeleshe caretaker. Haujachoka? So ndo hizi mastaff manze, hii ndo kwa natumia, hizi ndo staff zangu. Manguo nini. Sasa unajua niliziweka hivi ndo zisinyeshewe, yani in case kukinyesha zisinyeshewe. So nikasaidiwa na hizi niziweke. So matime, so kaa tunadai kulala, tulikuwa tunazitoa, tunazipanga hivi. Alafu si wote wawili tunalala kwa hii kitu. Tunajifinya hapa. Tuna doze hadi asubuhi. Nilikuwa natumia ile mattress kama nyumba naisimamisha hapa, inafunika the whole area. So inakuwa ni kama mko kwa camping site. Yeah manze, unajua? Yeah, juu hapa baridi ni noma na yeah. So hapa ndo base manze. Tumekaa hapa na msupa kaa wiki moja hivi. Ndio tukasema tuweze endelea hivi. Unaweza kuwa wagonjwa homa. So nikabonga na Lebs akasema bro, haijai kwa noma. Wake up to a delay day. Vitu zitakuwa fiti nini. Yeah. But mazee, this is it. Na ni real. Ni real sana. So msanii akisema kuna ngori, seti jokes yani juu matime yani mtaani vitu watu uchukua kila kitu ni jokes yani. Msee akiwa kwa ngori inachukuliwa ni jokes, inaenda inageuzwa inakuwa memes. Yeah. You know, watu wana have fun with shida ya msee, unaona. So mnakuja hapo kwa kuchange. So kuchange na tukujangi sana juu unajua sasa tunakuja kama sasa tumebahatika mwenyewe hayuko. So caretaker ndo anacheza fresh. So kama unaona hiyo ni sanduku, hiyo ni bag, hii ni bag. Hizi ni makate na manguo, as in it's real manze, ni real yani. Una get, ni real sana. So as we speak yani ni hivyo. But unajua sasa singeenda nje nianze kusema manze tumefunga, unajua cause watu wanaweza kusema we bro ulishachangiwa do sita. Kuna unadai nini manze? Juu unajua mimi naona from examples venye wasa wanafanya, unaona. So mimi kabidi this one I just chill with it. Ni chill tu nayo. Wewe kama itafanyika ni sawa, tutaendelea. Unaona. So but this is the reality of the matter right now as we speak yani. Unaona. So hizi ni manguo. Hii unaweza ona ni duvile ya kujifunika na nikae ishachafuka. Ni ngori. Hizi ni manguo bro. Hii ni bag ya msupa. Like hizi tu ni stuff zetu yani. Unavyoona hii ni bag yangu fresh sana ya nini? Ya hii ni gani? Hii inakuanga gani? Gucci. Unaona? Gucci kwa paper bag mzee. Ni ngori. Na mattress visita mbona wendi nayo huko lale baada ya kuumiza mgongo? Juu ya ile space. Ni juu ile space, alafu unajua pale ni place hatufai kulala. Ni temporary tu. Tufai kulala pale, ni studio, unaona. So ni temporary tu and then tujipange. Utajipanga. Kabisa. Thanks manze. Asante sana. Mazee hapo unakaza bed yangu. Alafu unaona hii bed yangu ni red carpet. Wewe uko so ni bed fit. So msupa ndo anachill hapo. Unajua yeye at least ngozi soft isiharibike. Unajua bado ni demo wa celeb so analalanga hapo. At least yeye feel free. Alafu mimi na setiki nini hapa hivi na doza hapo hadi asubuhi. And we've been here for I think a week now. This studio belongs to DJ Lebs na Mtua. Actually mazee mimi na appreciate ma bro sana. Even first time nikiwa msick wao ndo bado alikam through. Na saizi tena ni wao as in wao wanani welcome sana. Ni hard sana kupata msee anakuambia mazee come tu chill tu hapo hivyo. Unajua mimi naelewa man, sasa pia ni kubaya. So na mimi nahitaji mahali ambapo nitatulia fresh, msupa kwa fiti, na kwa sasa sina hiyo uwezo, unaona. So umesema msupa
Saizi ako salon, yeye hufanya kwa salon hapo kidogo kidogo. Unajua job pia imekuwa nini? Alichopia beauty therapy. So kidogo venye hizo issues zilienda pia akakosa job. So kupata job pia ni hard sahi. So yeye huenda hapo kwa salon anapiga zake 1 2 3 za kusurvive tu. But jioni ikifika anakam. Subuhi ikifika anatoka hivyo. Yeah. Turudishe manzezi si? Usiharibie caretaker wax. Geri. But mimi napenda ase hapa cause ni wase wafiti. As much as kuna time waliniacha kama mwezi moja. But inafika point fulani yani sio possible tena. Juu unajua hizi makeja sana zinaraniwa na agents unaona. So story mob za una do hiyo atakange kujua. But the fact that hizi vitu zangu bado ziko hapa na wa appreciate sana yani ni wase. Yeah. Sana Njoro manzeni msemfiti. Rent yako ilikuwa for how long ndio ufungiwe nyumba finally? Hapa just 1 month. Cheki na mtu. Ile nyingine ilikuwa ile ya ule msee. Ile ilikuwa 4 months alafu unajua hiyo 4 months. Ni ile tulichilingi hapo, ni ile tu caretaker naona manzee ni 6. Anacheza tu safe na kaa hapo but inafika mahali sasa landia anajua unaona. So 4 months na bado iko hadi saa hii inaendelea kuhesabika. But tuliabandon hizo vitu. Si zangu so zinaendelea kusabiwa huko hivyo. So I didn't have a place to sleep. Nimelala kwa mabeshte, nimelala places. There's a day I woke up naamka napata, I can't say but niliamka napata pistol juu ya meza unaona. Nikatoka mbio and that's the day I went to Turkana. I never came back to Nairobi. Umeget? So unajana shtuka vile. Yeah, like a lot happened, unaget? Yeah. So worked with people in their houses. Mtu anakuita kama kwa Kenza niko na studio, unamfanyia muziki ya kulipi, then you know issues zinatokea za family, unafukuzwa. Then there's nowhere, hakuna mahali unaenda. Hauna nyumba, unaona. So ndio ilinibidi there's a cousin of mine aliniorganizea show, tulijuana baadaye sana. Is a cousin from as in is my cousin. Tulijuana penye nilikuja Nairobi. So akaniorganizea show kwa Eldama Ravine. Ilikuwa December, show ya kuruka mwaka. Eldama Ravine ni kwenda unapita Nakuru, unaenda. Eldama Ravine ni mbali. Actually ndio kwa kina Refiga. Ukienda Eldoret na huko. So nikapiga show yani hata ilijaa sana. Ilinifurahisha sana. I was so happy with that show because like niliona what me have never performed for almost 3 years 4 years. Then I saw like 10,000 people, like I'm like wow, this is real. Unaona, nikatoka huko nikaenda Turkana. Venye nilienda Turkana ndio corona ikanipata huko. Yeah. So corona ikanifungia huko Turkana. Yes. But there's a show you did. That's your show unasema Eldama Ravine ilifanya January. Ilikuwa ya kuruka mwaka December 31st then January. That one was big. Ilikuwa na watu wengi. Yes. So nimeingia na nini Turkana tarehe 1 Januari ya. So ngapiga kazi studio huko kidogo corona hivi. Unajua huko watu wana travel kutoka mbali wakikuja. So corona naye imefungia watu kazi inabidi zile pesa nilikuwa nazo ndo tena ni spend huko. Sasa siwezi enda mahali unaona. Kidogo nilitumia wife kabaki na zile za kusurvive. Nikasurvive nazo zikaisha. Life ikanichapa huko. Turkana ulikuwa unaishi wapi na nani? Honestly sikuwa na mtu wa kuishi na yeye. Okay, no, sikuenda tu. Nilikuwa nimeitwa na brother huko niende nikafanye kazi ya production. But sasa haikuwork out juu you have to record clients na hawakuji because of corona. Hawakuji. Unajua ni distance manze. Wengine wana travel sijui, wengine wanakojilo sijui what. Wanatoka mbali unaona. So wengine wakafungiwa. Mwenye studio hana dini ya kulipa rent kidogo mangori. Hiyo story kaisha hivyo.
Kaisha hivyo. So from there ndio wale one of the artists wenye nilikuwa nao huko maboys wawili wakanichukua wakaniambia Sita, wewe sasa utachill tu na sisi hadi hizo stories. Mmoja wao anaitwa Ray, ni kijana mpoa sana na ni msanii. And then kuna mwingine anaitwa Shangri. Shangri T9, hata nimefanya naye ngoma kadhaa. Wao ndio wali take care of me even when I had a bicycle accident. Wao ndio wali take care of me. Wao ndio walihakikisha kwamba niko fiti. Hadi time ya corona ilitulia, majirani akavuka akakuja Turkana, akaniambia kuna watu fulani wanaweza tusaidia, so tukatoka na yeye. Majirani ndio alinitoa Turkana. Yes, tukakuja nikarudi back to Nairobi. Visita, one thing I want to say is your wife has stood by you through thick and thin. Mpaka leo. Yes. What is that one message you have for your wife? Gangster shit. That's what you tell your wife? Yeah. Do you know why? That's who we are. Unajua kwa nini? We are G's. She is a G for real here. Hapa kwa heart. She is. And sisi hatuna hizo za hati. Sijui nini. Sisi we are who we are like that. Umeget? But seriously Lily, what I would tell her ni kwamba she's more than just mama watoto. Unaget? She's, as in siwezi explain manze who she is, man. Because me, I'm an artist na mimi ni msee. Maze napenda, unaget? Napenda. When I like something, I like it. Unaget? And she knows me, manze. All I can say is that she knows me and I know her. And that's all matters. Ananielewa, namuelewa, and that's all matters. So mi kenye ndamwambia tu, gangs the shit. That's all matters, Lily. Nothing else. Nothing else. Yeah. So long as manze, let me tell you, Lily, venye umenipata hapa, tulifungiwa Keza juzi. I'm telling you the truth. Because venye tulilipewa ile mchango na nini, sisi tukapata bedsitter hapo hivyo. Hiyo bedsitter tena ikafungwa. Lily, I'm being honest, but we are still together as we speak right now. So, mmefungua nyumba all this time and everything. How Even are you now as we speak, Lily? Saizi? Yes. So where are you living now? I'm just here. I'm chilling here. Umeget? Here in the But studio. it's not a big deal for me right now because what I realized is that just do what you're supposed to do. Umeget? Just do what you are supposed to do, Evo. Umeget? So you stay here with your wife? Yeah, so do hapa. But we have plans. Tuko na plans. Inshallah. Yes. And God yuko. Yeah. Yeah. I'm telling you the truth. Vitu zetu ziko hapo rooftop somewhere hapo zimechill. It's not a lie. And I'm not embarrassed. I don't feel any type of way because it's called life and God has a better plan. So long as things are like this, now the fact that she's still with me up to now, Lily, I know God has a huge plan. So I just want to say that tuangaliane. Mtu asikuambie nina ngori and then unasema bro unafikiria ni wewe tu. Sisi wote Let me tell you, that phrase is the worst phrase ever. Umeget? You think you're the only one with problems. Why do we have them, basi? Umeget? See, to solve those problems. Umeget? But it's because we cannot help each other because you also have a problem and you accept you have a problem. So you tell somebody, wewe shida zako sio nyingi kushinda zangu. Umeget? The only thing tunadu, bro, you have a problem, I also have a problem. Yako ni gani? I think naweza saidia. So nikikisha kusaidia, wewe pia uweze nisaidia. Yes. Umeget? Wow. Yeah. Visita, this has been a very interesting one. Yeah. What are your parting shots? Unataka kusema nini ya mwisho ili unataka, this is for you now, the camera is on you. What do you want to Mazemi say? kenye naweza sema ni hiki.
I've been here for quite some time. I can give you a list of people wenye mimi nimeona wakigrow kwa industry, from King Kaka alinipata hapa, Sauti Sol alinipata hapa. Every single person that you find, apart from akina Nameless, big respect, Jua Kali, big respect. Everyone else mwenye mimi nilipata kwa game, big respect. All I can say is this. Tuache kukua, sijui niseme aje. Like tunajuana leo and then kesho hatujuani. Hiyo kitu haiwezi. Like umeget? Like tuache kuongeleshana leo and then kesho nikikupigia simu ushiki simu zangu. Unaget? Tuache hiyo tabia yani. Like me I don't understand it. Umeget? Hata kama uko sijui level gani, you are still a human being manze. Unaget? Juu sisi tulio time tulikuwa grandpa, we were reaching people. Tulikuwa tunapiga watu simu, unaona? So all I can say is this, we need to have a genuine love. What we don't have here, we don't have a genuine love. We don't have that love. Mimi nitakaa nikushuishu zangu, nikitoka upige story, unaona? So we need to have a genuine love. Ukiona Visita anafanya muziki na ana video, jiulize manze. What's happened? Jiulize like mbona Visita ana music videos na anafanya muziki, unaona? Unaget? So we need to love each other, and then we need to understand each other, and we need to stop put each other in a box. Na tupendane, and then to follow up, tujue msanii akiwa na shida, to follow up, tujue shida yake iko wapi, tusaidia kutatua. Tutoke kwa mtandao. Hiyo hasira tuko nayo kwa mtandao tuilete kwa society real, sasa ionekane. Tafuteni, yani mkichoka na msemo na mtafuta yani. Yeah. Lastly, what message do you have for Refiga now? Mazire Refiga uli blanda bro, lakini kila mtu ana blanda, una get? Na blanda ya Refiga ni hivi. Akutusikiza. Umeget? When you sit down with Refiga, it's kucommunicate ni hard, because whenever you want to express yourself asha jam. Umeget? Ni mse ana talk over you. And that's very bad. So me what I can tell him is that please tone down, tulianga, as in mkiongelea ama ukipiga story na mtu msikize. Juu mimi I had few meetings with Refiga, but he never gave me a chance to speak. Umeget? And to me, I find that very weird, because if you're a person who doesn't want to let someone speak, then you're a certain type of a person, and it's a bad person, you know. And I don't believe that that's what the person you wanna be. So my brother Refiga, man, out of respect, tulifanya kazi pamoja fresh nini, na we still can do, because my fans wako na wasanii wako wanadai works. But if at all we can never work, it's all good bro, respect, but I just need you to tone down. Like whenever, hizi kuwa ni mimi, but whoever una work na yeye right now, kuwa mtu ambaye mtu akikuongelesha unamsikiza. Well done that. Now tell us finally about your EP. Tumemaliza. Well, I'm working on an 8-track EP. I was supposed to work on an album, but honestly speaking, with all these issues, an album inahitaji preparation normal sana. You have to, you know, like do tour, launch and everything. And also, Mazee, this was like a comeback album. So you can imagine, unaona, venye akina Kali wanaua, akina Reckless wanaua, unaona. So you have to come back hard. So what I decided, wacha nifanye EP ya 8 tracks. Bado inaitwa Unsung. Yani, juzile vitu ziko hapo, hazijaimbwa yani, na zimetoka kwa heart. So that's what I'm working on right now. Collabos mazee sioni much, because just like I said, imekuwa hard mazee kuwork na wase, una get like kuget a verse from someone ni stress yani, una get, ni stress kutafuta mse kwa simu ni stress. So me, if at all itaisha bila any collabos, naomba tu watu waelewe, but mtafeel ni kama iko na makolabo. Cause me God alinibariki na sauti ya kuimba. Hey. See, na get. So
I'll sing and rap at the same time. Yeah. So Visita Mazee, thank you so much for this interview. Hopefully, Shukran sana. vile umesema, your fans will listen to you, will understand the change that you've brought in. We can't wait to hear your EP. Umetuambia, umeimba hata nikasema, haya, ni Visita kweli. Yeah. Definitely, tunasema, those are like collaborations. And I really do hope someone will come through for you. I mean, Manze. hatuwezi taka ukae kwa shida hivi. Tumekuwa true, tukikupenda manze. for a Unajua long manze, time. mi nasema if you help somebody who's gonna help somebody who's gonna help somebody. It's a cycle. Come on. Yeah. You see, so mi naweza sema, if at all there's someone out there who feels Sita anafaa kutoka this position to hii position, it's all good. And I appreciate this so much because nimekuwa nikitafuta njia ya kufanya hivi but imekuwa ngumu. So asanteni sana. And mi nitasema mazee, mi sasa ndio mnaanza kujenga industry na muendelee hivyo. Na sisi tuko hapo nyuma manze, mimi niko hapo yani. Thank you. Asante. Asante. Finally, also nimesahau kuuliza, how will people find if they need to reach you? Okay, right now, okay. Social media yangu manze, like honestly speaking, as an artist sijai kuwa nini nayo sana. Kwa sababu mimi nimekuwa producer for all my nini. So as an artist siwezi sema, but ukitaka kunipata FB utanipata kama Visita. Instagram Visita, like Visita tu. But I wouldn't say like I've been active sana. But utapata few songs zenye nimepiga hapo like but I've never been active because it's time now, Visita. Now you need to be active. I will have to be active now, yeah. It's been real, Visita. Asante sana, nashukuru. Yeah. Sawa. Nashukuru. Thank you so much, guys. My name is Lily Aisha and we are with Visita.